Hi dear students, welcome back to our channel and Vinay Kumar Basics of Physics. This is the right place to learn. Dear students, in this video we are going to discuss about the one of the most important topic that is in the chapter of ray optics and optical instruments. ఈ చాప్టర్లో రాదగినటువంటి 4 మార్క్స్ క్వశ్చన్లో ప్రియారిటీ ఎక్కువ ఉన్నటువంటి క్వశ్చన్ కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ ఆఫ్ ఏ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్. ఇదే టాపిక్ని మీ టెక్స్ట్ బుక్లో 2 క్వశ్చన్స్ లాగా ఇచ్చాడు, షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ ఆ క్వశ్చన్స్ చూసిన తర్వాత మనం టాపిక్ వెళదాం. సో చిల్డ్రన్, ఒక రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే మీరు వీడియో చూస్తున్నప్పుడు స్కిప్ చేయకుండా చూడండి, లాస్ట్ వరకు చూడండి. కంటెంట్ ఖచ్చితంగా రీచ్ అవుతుంది. కంటెంట్ మీకు రీచ్ అయ్యి అర్థమైందని భావిస్తే నా వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి. చిల్డ్రన్, మన ఛానల్లో 9th 10th ఫస్ట్ ఇయర్ సెకండ్ ఇయర్ అప్ టు ఎంసెట్ వరకు కూడా వీడియోస్, ఫిజిక్స్ సంబంధించిన వీడియోస్ అన్నీ అప్లోడ్ చేస్తూ ఉన్నాం. సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా రెగ్యులర్గా మన ఛానల్ని ఫాలో అవ్వండి. ఇక లేట్ చేయకుండా టాపిక్ వెళ్తున్నాం. మీ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇచ్చినటువంటి చాప్టర్లో 9th షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్ విత్ ఏ నీట్ లేబుల్డ్ డయాగ్రామ్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ది ఫార్మేషన్ ఆఫ్ ఇమేజ్ ఇన్ ఏ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్. ఒక నీట్ డయాగ్రామ్తో సింపుల్ మైక్రోస్కోప్లో ఎలా ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమన్నాడు. అండ్ నౌ క్వశ్చన్ నెంబర్ 10. వాట్ ఈస్ ద పొజిషన్ ఆఫ్ ది ఆబ్జెక్ట్ ఫర్ ఏ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్? వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆఫ్ ఏ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ ఫర్ ఏ రియలిస్టిక్ ఫోకల్ లెంత్? సో చిల్డ్రన్ ఏమన్నాడంటే సింపుల్ మైక్రోస్కోప్లో ఆబ్జెక్ట్ యొక్క పొజిషన్ ఏమిటి, ఎక్కడ ఉంటుందంటున్నాడు. వాట్ ఈస్ ద మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఆఫ్ ఏ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్? సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ యొక్క మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఎలా ఉంటుంది, మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఏమిటి, దాన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నాడు. సో చిల్డ్రన్, 2 కూడా ఒకటే టాపిక్ సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్. సో ఒకటి చదివితే ఆటోమేటిక్ ఇంకోటి ఈజీగా రాసేయచ్చు. సో కాబట్టి వీడియోని చాలా జాగ్రత్తగా చూడండి. The first thing is here, what is a simple microscope and what it is called as. A simple microscope, it is a device that should be used to increase the visual angle. మనం చూస్తున్నటువంటి యాంగిల్, విజువల్ యాంగిల్, ఏవైతే యాంగిల్ చూస్తున్నామో ఆ యాంగిల్ పెంచడానికి మనకి ఉపయోగించే డివైస్ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్. ఇట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్ టు యూస్ అండ్ బై యూజింగ్ ఇట్ వీఆర్ able to see the small objects in a big size. సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ చూసినప్పుడు చిన్న వాటిని పెద్దగా చూసే అవకాశం ఉంటుంది, పెద్దగా కనిపిస్తాయి కూడా. అండ్ సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ కెన్ బి కాల్డ్ యాజ్ ఎ రీడింగ్ లెన్స్ ఆర్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్స్. మనము తెలుగులో కొంతమంది చిన్నపిల్లలు ఆడుకున్నప్పుడు భూతద్దం అంటారు, మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్స్ అండ్ రీడింగ్ లెన్సెస్. సో వీటిని మనకి సింపుల్ మైక్రోస్కోప్ సంబంధించినటువంటి బేసిక్ ఐడియా. What is simple microscope? It is a device that should be used to see the small objects in big size. It is called as magnifying lens and it is also called as reading lenses. Clear children? So and now here simple microscope consists of only one convex lens, biconvex lens that should be having a shorter focal length. ఒకే కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఉంటుంది, దాని యొక్క ఫోకల్ లెంత్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇది మనకి వెన్ వీఆర్ సీయింగ్ ద ఆబ్జెక్ట్ వెరీ క్లియర్లీ, వెన్ వీఆర్ యూజింగ్ ది మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్స్ అన్నప్పుడు వీఆర్ హ్యావింగ్ వన్ డయాగ్రామ్ ఆన్ ద బోర్డ్. లెట్స్ గో ఫర్ ద చిల్డ్రన్. సో చిల్డ్రన్, దిస్ ఈజ్ ద one magnifying lens or simply one it is a biconvex lens. Here this is the biconvex lens children, and the block color dotted line is the optic axis and this is the focal point. When we are keeping object in between the optic center, here I am saying now it is O is the optic center and F is the focus point, then the object it is in between O optic center and focal point. Then this lens can forms the image on the same side and erect. So children, where is the object? In a simple microscope. For this answer, what is? Explain the formation of image in a simple microscope and what is the position of the object. So in this case, position of the object between optic center and focal point. Clear?
This is the position of the object. Then what happened in this diagram, we have to observe this is the object and the ray is coming from the object, that is passes through the optic center, then there is no deviation. Clear? And next thing is, this is the ray, second ray, it is parallel to the principal axis. After passing through the lens, it should be refracted and that should be goes like this. So from this point here we are able to see the object. Clear? So here when object should be like this, there is some formation of image on the same side. Where you are writing the image is formed on the same side, of object, and it is enlarged or magnified, image, and it is inverted or erect. It is the erect image, and that is here virtual image too. Clear? It is the virtual image that should be formed because of extension of the rays. Here we are reading the image on the same side as the object, and it is size is more than the size of the object. That's why it is what I have to say, call children, as magnified and erect image, and that should be virtual image. Here we are able to see the virtual image, but it is not possible to capture on a screen. That's why here when we are keeping our eye at the optic center side, very near to the optic center, we are able to see this magnified, erected and virtual image. So here this is the size of the object and this is the size of the image. What you have to see, children, when we are viewing through the here optic center or lens, the small thing seems to be like very big one. So children, in this case here the image formed is at the least distance of vision, generally what we call that is near point. సో ఎక్కడైతే మనం ఆబ్జెక్ట్ క్లియర్గా చూడగలుగుతామో, స్పష్టంగా చూడగలుగుతామో, ఆ పాయింట్ దగ్గర ఈ లెన్స్ అనేది ఇమేజ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. సో చిల్డ్రన్, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ సింప్లీ అబౌట్ ది కన్స్ట్రక్షన్ అండ్ వర్కింగ్ చిల్డ్రన్. నౌ వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ అవుట్ ది magnifying power. What is the magnifying power and how we can find out it? Let's go for that. Children, we have to find out the magnifying power of a lens. What is magnification power or magnifying power of a simple microscope? How we can define? The magnifying power can be defined as the ratio of angle subtended by the image at the optic center. The ratio of angle subtended by the image at the optic center to the angle subtended by the object when it is placed at the position of image at the optic center. The ratio of these two is called magnifying power. So children, the definition is like this: magnifying power, the ratio of the angle subtended at eye by the image to the angle subtended by the object at eye when it is placed at the position of image is called magnifying power. అంటే ఏమన్నాడంటే, మనకి ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుంది కదా, ఆ ఇమేజ్ అనేది మనకి ఆప్టిక్ సెంటర్ దగ్గర చేసేటువంటి యాంగిల్కి, నెక్స్ట్ అదే ఆబ్జెక్ట్ని, ఏదైతే ఆబ్జెక్ట్ ఉందో ఆబ్జెక్ట్ని మనం ఇమేజ్ ఉన్న ప్లేస్లో ఉంచినప్పుడు అది చేసే యాంగిల్కి వాటి యొక్క రేషియోనే మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ అంటాము. సో చూడండి, జాగ్రత్త చూడండి, ఇక్కడ అదే డయాగ్రామ్ని సపరేట్గా సింపుల్గా గీస్తున్నాను. ఇది ఒక మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్స్, ఇది ఫైనల్ ఇమేజ్. ఇది ఏం చేస్తుందంటే, ఫైనల్ ఇమేజ్ అనేది ద యాంగిల్ సబ్టెండెడ్ బై ది ఫైనల్ ఇమేజ్ అట్ ద ఆప్టిక్ సెంటర్, దట్ ఈస్ alpha. At the same time, here there is some object is there. That object should be, if it is at the position of the image. So this is what image, this is the object. ఈ ఆబ్జెక్ట్ అనేది ఎక్కడైతే ఫైనల్ ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతుందో అక్కడ ఉంచినప్పుడు అది చేసే యాంగిల్ బీటా. సో ఆ టాంజెంట్ యాంగిల్స్ యొక్క రేషియోని ఏమంటామంటే మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ అంటాం. The ratio of angle subtended by the image at the optic center is alpha to the ratio of the tangent of angle made by the object when it is at the position of
image. That is what? Beta. ఆ రేషియోని మనం ఏమంటామంటే మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ అంటాం. ఇప్పుడు మనము ఆ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ని ఐడెంటిఫై చేయాలి లేదా కనుక్కోవాలి. చూడండి జాగ్రత్తగా. సో సింపుల్గా ఆ డయాగ్రామ్ ఒకసారి చూడండి. మీకు లెన్స్ ఉంది. లెన్స్ తర్వాత మనకి ఆబ్వియస్లీ ఓజే అనేది ఏమవుతుంది ఇన్ ద డయాగ్రామ్? ఓజే ఈజ్ ద ఆబ్జెక్ట్ and Ig is what? Ig is the image, final image. And what is alpha? Alpha is the angle made by the final image at the optic center. And what is beta? Angle made by the object at the optic center when it is at the position of image. So children, first we have to take the triangle IGO dash. It should be like this: I G, and this is the optic center. Clear? Optic center O dash. How much angle it is taking? Alpha. Therefore, what you have to write? Tan alpha from triangle I G O dash. I G O dash. What you have to write? Tan alpha we have to write. What we know tan means what you have to write? Opposite side by adjacent side we have to write. Then tan alpha is equals to what is opposite side? Iz. Iz by Io dash. So Iz by Io dash, that is the equation number 1, children. Next, similarly we can go for the next triangle here. From triangle OJ is the object, అదే ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంచుతున్నాం. ఓకేనా? అప్పుడేమవుతుంది? ట్రయాంగిల్ IJ dash O dash like this. What it is? I, J dash and O dash. Now it is beta. So then what rate? Tan beta is equals to, again same, I J dash by I O dash. Equation number 2. So in this case children, OJ is the object. అదే ఆబ్జెక్ట్ ఇక్కడ ఉంచుతున్నాం కాబట్టి what you have to write? From figure we can write IJ dash is equals to OJ. Clear? IJ dash is equals to OJ. So ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? Tan beta is equals to what you have to write? OJ by yes, what you have to write? Simply tan beta is what you have to write? OJ by IO dash. Equation number 3, children. Now already what we know? We know that M is equals to tan alpha by tan beta. What is tan alpha by tan beta? Then M is equals to tan alpha by tan beta. From that what you have to write, children? M is equals to, I am writing here, M is equals to tan alpha, what you got? S. M is equals to tan alpha value is Ig by Io dash by OJ by Io dash. So simply what it, children? M is equals to Ig by Io dash into Io dash by OJ. So here these two are cancelled. Io dash cancel. Then what do you get? M is equals to, we will get M is equals to simply here Ig by OJ. Clear? M is equals to Ig by OJ, children. So here what is magnifying power? What is, children? Ig. Ig means what is the word? Image distance. Here this is the image distance. What you have to write? Simply here I am going to write M is equals to minus V by minus U. Here OJ is nothing but object. So its distance is what you have to take. Simply here it is U. And this is what? Image distance V. So our image distance మనం ఏమన్నాం? That is the near point అన్నాం. అంటే least distance of distant vision అన్నాం. సో కాబట్టి ఇక్కడ మనకి M is equals to ఏమవుతుందంటే V by U అవుతుంది. ఆ M is V ఏమన్నాం మనం? D అంటున్నాం కాబట్టి M is equals to D by U. సో ఇది M is equals to D by U అనేది ఒక మ్యాగ్నిఫికేషన్ ఫార్ములా వచ్చింది. సో అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ D అని ఏమన్నాం? లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టెంట్ విజన్ ఆర్ నియర్ పాయింట్ అన్నాం. ఇక్కడ మనకి దీని ఎట్లా రాసుకోవచ్చు అంటే M is equals to D into 1 by U, it is there. Now we have to substitute the 1 by U value. Let's go for that.
సో చిల్డ్రన్ మనం ఏం రాసాం, మ్యాగ్నిఫైయింగ్ పవర్ అంటే m is equals to d of 1 by u రాసినాం. We have to substitute the value of now 1 by u. So for that we know that what we know, lens formula we have. Lens formula it is there. Lens formula. What it is children? Yes, that only. 1 by f is equals to 1 by v minus 1 by u. So I am bringing 1 by to this side. What to write? 1 by u is equals to 1 by v minus 1 by f. So this is the value of 1 by u. Now we have to substitute here children. Then what do you get? m is equals to d of 1 by v minus 1 by f. So children, what do you write? m is equals to here d by v minus d by f. So children, here what you take, already v is equals to d, that's why what you get here 1. So 1 minus already d, it is nothing but what d is equals to v. Children, in this case we will take u is negative and v also negative, that's why here minus d by f. Then what rate? m is equals to 1 plus d by f. Correct children? m is equals to d of 1 by v minus 1 by f తీసుకున్నాం. ఇక్కడ d by v minus d by లోపల తీసుకెళ్తున్నా d by v minus d by f అవుతుంది. సో d by v minus d by f అన్నప్పుడు మనం ఆల్రెడీ ఇమేజ్ డిస్టెన్స్ని ఏమన్నాం, నియర్ పాయింట్ అంటే లేదా లీస్ట్ డిస్టెన్స్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ యూజ్ అన్నాం, v is equals to d అన్నాం. సో కాబట్టి ఆల్మోస్ట్ ఆల్ హియర్ బోత్ ఆర్ సేమ్, దట్స్ వై విల్ వాట్ గెట్ 1 విల్ గెట్. సో మైనస్ d by f. సో ఇక్కడ d వాల్యూని మనం v అనుకుంటాం కాబట్టి ఇన్ దిస్ కేస్ v is నెగిటివ్, దట్స్ వై వాట్ యు రైట్ minus of d by f, that's why what right, m is equals to 1 plus d by f. So m is equals to 1 plus d by f. This is the expression for maximum magnifying power of a simple microscope children. So children, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, మన ఛానల్ని రెగ్యులర్గా ఫాలో అవ్వండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇంకెవరైనా మీ ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వాళ్ళకి మన ఛానల్ని సజెస్ట్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.